This is the second factor, that is the Arrhenius equations, which is the effect of temperature on the rate of reactions was studied by this Arrhenius, and it expressed their equations, and that equations it is called as the Arrhenius equations, and that equations it is K is equals to A into e raised to power minus EA upon RT. So where in these equations, K stand for this velocity constant, A is constant characteristics of reactions called as the frequency factor. So capital A is frequency factor. So small e is stand for the natural logarithm, which is base is equals to 2.718, right? And R is the gas constant, and this T is the absolute temperature. T is the absolute temperature. So this alternative of these equations we can write in the form of these equations, that is d of log K upon dt is equals to EA upon RT square. So in this way, these equations can be written in the form of these derivatives. So d of log K upon dt is equals to EA upon RT square, right? Now, these Arrhenius equations we can rearrange also. These equations with the temperature dependence of the rate constant by the empirical equations like these equations. हे इक्वेशन्स अशा पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल की जे आता आपण लिहिलेलं आहे की डी ऑफ लॉग के अपॉन dt इक्वल्स टू E upon RT square. So if you rearrange these equations, या इक्वेशन्सला जर तुम्ही रिअरेंज केलं तर the equations we get, that is d of log k is equals to EA upon RT into these factors will becomes into this dt upon t square. हे दोन फॅक्टर एकत्र केले आपण dt upon t square. So when you integrate these equations, now integrations on these equations, integration on both sides, याला दोन्ही साइडने जर तुम्ही इंटिग्रेशन्स केलं तर व्हॉट इज द इंटिग्रेशन्स फॉर दिस वन. सो इंटिग्रेशन ऑफ डी ऑफ लॉग के इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इंटिग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वेअर. सो ई अपॉन आर हा कॉन्स्टंट आहे, तो बाहेर काढतोय आपण. सो व्हॉट इज द इंटिग्रेशन ऑफ डी ऑफ लॉग के, दॅट इज लॉग के इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर टी. ई अपॉन आर टी हा कॉन्स्टंट आहे, तो आपण बाहेर काढतोय, मायनस ई अपॉन आर टी. सो 1 अपॉन टी. So integration of this one, it is 1 upon t square. 1 upon t square चा integration 1 upon t plus c. C is the integrating constant. So assuming EA to be remains constant. आता इथं आपण काय अजून केलंय की EA हा काय आहे, constant आहे. Okay. So this integration constant, C is the integrating constant. Then the equations log k is equals to log a minus E upon RT. This is the second rearrange equations. हे आपण दुसरं rearrange equations अशा पद्धतीने लिहू शकतो. That is the equations which will be called as the second rearrange equations. And then these equations again we can write the k is equals to a into e raised to power minus e upon RT. So हे जर equations याचा log घेतला तर तुम्हाला अशा पद्धतीने equation मिळेल. And this is the exponential form of Arrhenius equations. This equation it is the exponential form of Arrhenius equation. This equation it is the form of logarithm form of Arrhenius equations. These equations we can rearrange itself. हे दोन्ही इक्वेशन्स आपण काय करतो, रिअरेंज करतोय अशा पद्धतीने. याचा लॉग घेतला तर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये तुम्हाला इक्वेशन्स मिळते, दॅट इज के इज इक्वल्स टू ए इंटू ए रेज टू पॉवर मायनस ई अपॉन आर टी स्क्वेअर. सो इन दिस वे वी गेट द इक्वेशन्स लाईक दिस. ओके, हे इक्वेशन्स आपल्याला अशा पद्धतीने मिळतात. देन आता assuming this EA to be remains constant and integrations with get the equations, that is A is equals to this one. या इक्वेशन्सला जर तुम्ही इंटिग्रेशन्स केले तर तुम्हाला अशा पद्धतीने ग्राफ प्लॉट करता येईल. सो द लॉग ऑफ के दिस द लॉग ऑफ के दिस वन लॉग ऑफ के वर्सेस 1 अपॉन टी. इथे जर तुम्ही हे केलं असेल लॉग ऑफ के वर्सेस 1 अपॉन टी, and we got the straight line, this straight line. So when you log k is plotted against the 1 upon t, we get the straight line and intersecting on the y-axis. Y-axis la the intersect hote. Okay, and we'll get the slope. And what is the slope of this
लाईन याला स्लोप काय मिळतो तर स्लोप आपल्याला मिळेल इट्स स्लोप इज इक्वल्स टू मायनस EA अपॉन 2.303 इंटू आर ओके 2.303 देअरफोर आपण याला कॅल्क्युलेट करू शकतोय देअरफोर EA is equals to minus 2.303 into R into slope अशा पद्धतीने आपल्याला ते कॅल्क्युलेट हेन्स याच्यावरून आपण काय करू शकतोय हेन्स EA can be calculated EA can be calculated सो दिस इंटिग्रेटिंग इक्वेशन्स आता जे इंटिग्रेट केलेले इक्वेशन्स आहे आणि त्याला जर तुम्ही लिमिट्स दिले असेल इंटिग्रेटिंग केलेल्या इक्वेशन्सला जर तुम्ही लिमिट्स दिले and that is the limit is k is equals to k1 and t is equals to t1 k is equals to k2 and t is equals to t2 असे जर इक्वेशन्स तुम्हाला हे दिले तर व्हॉट इज द इंटिग्रेशन्स ऑफ दिस इक्वेशन्स या इक्वेशन्सला जर तुम्ही इंटिग्रेशन्स दिलेलं असेल डी ऑफ दिस वन हे या इंटिग्रेशन्सला तर तुम्हाला काय मिळेल तर इंटिग्रेशन्स ऑफ k1 k2 d of ln log of k is equals to E upon RT integration of T1 T2 dt upon T square. So this is ln k2 minus ln k1 is equals to E upon R. So this integrations will be with the limit T1 T2 that will be minus 1 upon T2 plus 1 upon T1, right? Then so ln k2 upon k1 हे आहे ते तुम्हाला असं लिहिता येईल log of k2 upon k1 equals to EA upon R into 1 upon T1 minus हा जो मायनस आहे हा प्लस मायनस केला तर हा इकडे येईल हा इकडे जाईल सो 1 upon T1 minus 1 upon T2 so therefore this log 2.303 log of to the base 10 K2 upon K1 equals to EA upon R T2 minus T1 upon T2 into T2 so याचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं असं तर ओके so then the log of K2 upon K1 is equals to हे 2.303 इकडे घेतलं तर E upon 2.303 into R and into T2 minus T1 upon T2 into T1. So this rearranging these equations and we get हे जर equation rearrange केलं तर आपल्याला काय मिळते log of K is equals to EA minus E upon RT plus A ln A. So this is the equations we got when you rearrange these equations. हे equations केल्यानंतर तुम्हाला असं but on these equations या equations वरून हे जे equations आहे हे so on these equations log k2 upon k1 equals to EA upon 2.303 into R T2 minus T1 upon T2 into T1 हे इक्वेशन जे आहे तर या इक्वेशन्स वरून आपल्याला काय काढता येते तर EA काढता येतोय दिस EA कसं काढता येईल जर तुम्हाला व्हॅल्यूज माहित असेल K1 K2 च्या व्हॅल्यूज त्याचा लॉग घ्यायचा देन टू डिफरंट टेम्परेचर आहे T1 T2 याच्या दोन व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्याला माहित असल्या तर इझिली वी कॅन फाइंड आउट द EA काय तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन सो दिस EA कॅन बी कॅल्क्युलेटेड विथ द दिस वन व्हेन यू knowing the values of K1 K2 and T1 T2 further we know that the rate constant at any one temperature it is value is another temperature can be calculated so the value of EA is known as for the reactions so in this way we can find out the energy of activations for from this Arrhenius equations घ्यायचं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा नंतर त्याला इंटिग्रेट करायचं इंटिग्रेट केल्यानंतर ते इंटिग्रेशन्स जे आहे त्याच्यावरून तुम्हाला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिळतं ते k इज इक्वल्स टू a इंटू e रेस टू पॉवर मायनस e अपॉन RT जर तुम्ही ग्राफ प्लॉट केलाय लॉग के वर्सेस टाइम तर तुम्हाला स्ट्रेट लाईन मिळते जे वाय ऍक्सिसला तुम्हाला इंटरसेप्ट होते आणि तो इंटरसेप्ट जो असतो तो इंटरसेप्ट असेल तुमचा दॅट इज द इंटरसेप्ट दॅट इज 1 अपॉन t right so this is the intercept so if you plot the graph and this graph gives a slope and from this slope we can find out the EA त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला EA काढता येते पण जर तुम्ही इंटिग्रेशन्स जर केलं असेल आणि तुम्हाला जर लिमिट्स त्याला असेल K1 K2 and T1 T2 टू डिफरंट टेम्परेचर्सला so that time we can find out the equations with the that is log of K2 upon K1 is equals to E upon 2.303 into R and that's 2.303 into R T2 minus T1 upon T2 into T2 so this is the equations if you know the values of T1 T2 and K1 K2 so in these equations we can find out the EA energy of activation EA म्हणजेच energy of activation हे आपण find out करतो म्हणजेच फ्रॉम द Arrhenius इक्वेशन्स आपण दोन पद्धतीने एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो
एक तर ह्या इक्वेशन्स वरून तुम्ही एक्सपेरिमेंटली कॅल्क्युलेट करू शकताय किंवा हे असा ग्राफ तुम्ही प्लॉट करू शकताय लॉग के वर्सेस 1/t या टाइमला तुम्ही जर टेम्परेचरला जर ग्राफ प्लॉट केला तर तुम्हाला स्लोप काढता येईल आणि स्लोप वरून स्लोप इज इक्वल्स टू मायनस ई अपॉन 2.303 into r. So once we know the slope, then we can find out rearrange the equation in the form of EA. So that is EA is equals to minus 2.303 into R into slope. So once we know the slope and the value of R, we can easily find out the EA. So these two different types of EA we can calculate it or we can determine from the Arrhenius equations. Arrhenius equations वरून काढता येते. So this is the also the temperature effect of your the Arrhenius equations and indirectly we can find out the EA energy of activations and energy of activations म्हणजेच काय टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी होते की जास्त होते ओके ते आपल्याला पुढे बघता येईल. So if you plot the graph of log k versus 1/t, जे आता आपण बघितलंय की we get the straight line having the negative intercept, that is y-axis, negative intercept, right? So thus knowing the value of this rate constant k1, k2 and two different temperature T1, T2, then we can find out the EA, energy of activations. Okay. So this is the effect of temperatures. And the third factor that is the energy of activations. The third factor that is the energy of activations. According to the Arrhenius equations, energy of activations म्हणजे काय? Energy of activations म्हणजे काय? EA. Energy of activations म्हणजे काय? तर EA. आपल्याला EA काढता येते. तर EA कमी होतो की जास्त असेल? तो कशावर डिपेंड असतो तर ते टेम्परेचरवर डिपेंड असतो. ओके. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन म्हणजेच काय? तर तुमचा हा रिएक्टंट आहे आणि हा रिएक्टंट इथे प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होतो. ही जी व्हॅल्यू असते ही EA असते. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन्स. ओके. म्हणजे जेव्हा किती एनर्जी तुमच्या रिएक्टंटला लागतंय ते कन्वर्ट होण्यासाठी प्रॉडक्ट मध्ये. So that energy is require minimum amount of energy which is transfer your reactant molecule into the product one. So that energy it is called as the energy of activations. So this energy of activation indirectly affect by the temperatures. If it is the temperature increases, energy of activations what is increases or decreases. If it is temperature increases, energy of activation increases. Right. So the energy of activations play an important role in terms of the temperature. Temperature increase केलं तर energy of activations कमी होते. Temperature जर decrease केलं तर energy of activation increase होते. म्हणजे काय होतंय की टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर रिएक्शन फास्ट होतात आणि जो बॅरियर असतो जी एवढी एनर्जी लागते त्याच्यापेक्षा कमी लागते म्हणजे तो जो ग्राफ आहे तो ग्राफ अशा पद्धतीने तुम्हाला मिळतोय. इफ द टेम्परेचर इन्क्रीज केलंय तर तुम्हाला टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी म्हणजे असा ग्राफ आहे. टेम्परेचर डिक्रीज केलं तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन हे इन्क्रीज होत आहे म्हणजेच तुम्हाला टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन हे इन्क्रीज होतं. त्या टेम्परेचर डिक्रीज केलं तर ओके. So in this way, this is the graph. So third factor that is energy of activation. Energy of activation according to of Arrhenius, this it is molecules must be activated. Energy of activation म्हणजेच काय तर मॉलिक्यूल काय होतात पहिल्यांदा ऍक्टिव्हेट होतात बिफोर द रिएक्शन्स. काय ऍक्टिव्हेट होतात बिकॉज इट ऍब्सॉर्ब द टेम्परेचर्स. सो इट टेम्परेचर त्या वाढतंय म्हणजेच काय होते तर एनर्जी वाढते. So that means it must possess the certain amount of energy. So that will be, if it is having the energy, it must be activate the molecules. So these molecules, activated molecules, then collides. ज्या molecules activate होतात म्हणजेच त्यांच्याकडे एनर्जी आहे ते काय होतात दुसऱ्या मॉलिक्यूलवर कोलाइड्स होतात त्या दुसऱ्या मॉलिक्यूलवर जाऊन आदळतात. अँड द रिएक्शन्स ऑकर्स. एकदा ते दुसऱ्या मॉलिक्यूलवर कोलिजन झालं की त्यामध्ये रिएक्शन्स घडते. सो दिस कोलिजन्स बिटवीन द टू मॉलिक्युल्स विच आर नॉट ऍक्टिव्हेटेड. दोन इनऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स मध्ये कोलिजन्स होणार नाही. या दोन ऍक्टिव्ह मॉलिक्युल मध्येच कोलिजन होतात. सो जे काही कोलिजन्स होत नाही किंवा जे इनऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स आहेत ते जे इनऍक्टिव्ह मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचा काहीच यूज नाहीये अँड द रिएक्शन्स विल नॉट बी टेक्स प्लेस. सो इट मीन्स दॅट द रिएक्शन ही केव्हा घडते रिएक्शन्स ही तेव्हाच घडते जेव्हा तुमचा जर मॉलिक्युल्स हा काय होईल दोन मॉलिक्युल्स एकमेकांवरती कोलिजन्स होतील. ते कोलिजन्स केव्हा होईल जेव्हा त्यांच्याकडे एनर्जी असेल. एनर्जी केव्हा होईल येईल जेव्हा ते ऍक्टिव्हेट होईल आणि ते ऍक्टिव्हेट केव्हा होतात जेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होईल. ओके. सो इट मीन्स दॅट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिअरी वी कॅन से दॅट की मिनिमम एनर्जी विच इज द मॉलिक्यूल मस्ट बी absorbed before the reaction and it can takes place
the reactions, and that is known as the energy of activations. त्याला आपण energy of activations असं म्हणतो. From the concept of activations energy, it is clear that the reactants are not directly converted into the product. So this acquire the energy from the activated complex, and this activated complex then decomposes into the product. And the reactant is converted into activated complex and then this product. So this generally the existence of this energy barrier between the reactant and the product, and that is called as the energy of activations. Okay. एनर्जी बॅरियर जो असतो त्याला आपण एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन असं म्हणत असतो. नाव in other words, we can be again define a minimum amount of energy required for the reactions, and also it is called as the energy of activations, which is denoted by EA, capital E and small a. Okay, so EA. आता असं समजा की सपोज दिस लेडी इज स्टँड हिअर अँड इट वॉन्ट टू कम फॉर दिस here. Okay, so if see this lady is walk for this path, या पाथवरून ती असं चालत आली तर ती इझिली पोहोचेल. पण या पाथवरून ती चालत आली तर तिला काय होईल, इथे हर्डल्स आहेत. काय हर्डल्स आहेत तर हिअर it requires this lady the more energy than that of this path. So from this path it will reach easily and early, but when this lady it comes from this path, then this lady it's require the minimum amount of energy than that of this one. So this energy it's required, that is the energy of activations. हा जो हर्डल पार करण्यासाठी जी काही अमाउंट ऑफ एनर्जी आहे त्या लेडीला लागणार आहे, त्या एनर्जीला आपण काय म्हणतोय, एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन्स. म्हणजेच हा काय बॅरियर आहे. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन्स म्हणजे काय, बॅरियर आहे. जो बॅरियर आपल्याला काय करायचं आहे, कमी करायचा आहे, आणि तो कमी केल्यानंतरच आपण काय करू शकतोय, इकडे जाऊ शकतो. म्हणजेच हा रिएक्टंट आहे, इकडे जाण्यासाठी प्रॉडक्ट मध्ये कन्वर्ट होण्यासाठी हा जो हर्डल आहे, हा बॅरियर आपल्याला क्रॉस करायचा असतो, आणि त्याला आपण काय म्हणतोय, त्याला जी लागणारी एनर्जी असते त्याला एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. सो दिस इज द रिअरेंज अरेनियस इक्वेशन. हे जे इक्वेशन आहे रिअरेंज अरेनियस इक्वेशन आहे. डी ऑफ लॉग के अपॉन डी टी इक्वल्स टू ई अपॉन आर टी स्क्वेअर. Here, EA is a constant characteristics of the reaction, and that can be having the dimensions of energy, and therefore it is called as energy of activations. EA काय आहे, ही एक it is a constant characteristics of the reactions, and it has some dimensions of energy, and therefore it is called as the energy of activation. म्हणून आपण याला energy of activations म्हणतो. So this energy of activation again defines the minimum amount or the threshold amount of energy required for the collisions between the molecules to be effective. Also, this amount of energy of activation, the magnitude EA depends upon the nature of reactant. Nature of reactant वर तो depend असतो. Then slow reactions have higher energy of activation. या रिएक्शन स्लो असतात, म्हणजे हे जर स्लो रिएक्शन्स आहे, ही लेडी जर इथून जात असेल तर ही तिला वेळ लागेल, म्हणजे स्लो रिएक्शन्स आहे. जर स्लो रिएक्शन्स आहे तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन जास्त आहे. इथून ती फास्ट जाते म्हणजे एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी आहे. सो स्लो रिएक्शन्स हॅव हाई एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन, फास्ट रिएक्शन्स हॅव लो और स्मॉल एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. सो देन this is just a ball or cannot be over to heal from this. ते सेकंड एक्झाम्पल्स आपण जसं बघितलंय की जर या लेडीने इथून बॉल इकडे हे केला तर परत आपल्याला तेच की इथे एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन जास्त आपल्याला लागतंय. सो if you have sufficient amount of energy, then and only then they cross this energy barrier. Okay, so that energy of activations or that energy, minimum amount of energy or threshold amount of energy it is required to cross the energy this barrier or hurdle, it is called as energy of activation. आता हा एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन इनडायरेक्टली तुमच्या टेम्परेचरशी रिलेटेड आहे. टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन काय होतंय, डिक्रीज होतंय. टेम्परेचर डिक्रीज झालं तर एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन इन्क्रीज होते. ते कसं, जर टेम्परेचर डिक्रीज झालं तर रिएक्शन स्लो होईल. रिएक्शन स्लो होते म्हणजे एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन हाय आहे. इफ टेम्परेचर इन्क्रीजेस रिएक्शन गोज फास्टर, and therefore if the reaction is faster then the energy of activation is smaller. So in this way, this is the factors which affects the temperatures and the rate of reactions. So these temperatures, effects of temperature on rate of reactions, that is
the one factor that is the your temperature coefficient, second one is the Arrhenius equations, and third one is the energy of activations. So this is the points which is very important because the separate points will be asked in a university syllabus also. Okay. सेपरेट सुद्धा तुम्हाला 4 मार्काला ते विचारू शकतात. टेम्परेचर कोइफिशियंट्स डिस्क्राईब करा असं विचारू शकते किंवा अरेनियस इक्वेशन्स वर टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होते ते तुम्हाला डिस्क्राईब करायला सांगू शकतात किंवा एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन्स अशा पद्धतीने ते तुम्हाला ते विचारू शकतात. ओके. सो theories of reactions rate will be continue in the next lectures. Okay. थर्सडेला आपला लेक्चर्स आहे त्यावेळेस थेरीज ऑफ रिएक्शन रेट दोन थेरीज आहे कोलिजन थेरीज अँड ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स थेरी अँड याचे काही न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस केमिकल कायनेटिक्स फुल चॅप्टर्स वरती काही आहे त्याच्यावर आपण न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सुद्धा बघूया थर्सडेला. सो नाव आय एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर्स. ओके. आता आपण इथे थांबूया. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क. ओके. मला जर काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही नक्की मला विचारू शकताय, फोन करू शकताय, मेसेज करू शकताय. ओके. थांबूया.